Bismillahirrahmanirrahim. Naitwa Jamaldin Yahya, mkazi wa Kibra. Nimezaliwa Kibra 1956. Nimesomea Kibra, kind of the way to College of Agriculture ambao nilimaliza 1983. Pia kufanya kazi za serikali. Nilifanya kazi kwa kipande, nikafanya kama ofisa wa agriculture. Nika resign in 1996. Nikawa nafanya kazi ya umma, kazi zangu kidogo kidogo. Kuhusiana na struggle ya ardhi, ni kitu imeanza kitambo, si kitu ya leo au jana. Nafikiria tu kwa muktasari, tulianza around 1990 ambapo tulifanya cultural festival, cultural ceremony hapo Kalix the ground. Tukamwalika PS ambaye alikuwa jina lake na tukaanza hapo kumuuliza habari ya ardhi ya Nubi, lakini alidoji location. Badala yake akatupatia nini kwamba atajenga some sample houses ambao leo inaitwa Nyayo High Rise. Nijengwa baada hiyo ni kujengwa. Pia ukoro wa serikali ikaanza kuonekaniwa. Alichukua kipande ardhi, wakajenga manyumba. Kwanza manyumba zilikuwa ndogo sana, na pia at that time 40,000 deposit was very high for us. Kwa hivyo mpaka leo naweza kusema with a lot of me kwamba hakuna mnubi hata mmoja alipata hizo manyumba. 40,000 for each unit. Sijui 3 bedroom, I don't know. Na conditions zingine ambao automatically zile manyumba hazikuwa faidi. 1993 or 1992 tuseme, Raila alikuja Kibra, nataka kuwa MP. So pia tulikuwa Kibra Muslim Youth Alliance. At that time tulikuwa tuna spearhead hiyo Muslim organization. Tushakwaze. So alitu approach akasema kwamba nataka tumkampenia. It was Kalangata constituency. Na tukamuuliza in return, kama tutakampenia utatufanyia nini ukiwa MP? Basi akapromise, akatuuliza mnataka nini? Akasema haki yetu kama wanubi ardhi, that is our major concern. So he promised us and we campaigned for him. Najua wakati hiyo Liki ndio alikuwa hapo, was very powerful assistant minister, anasupportiwa na Moi, and Moi anaishi hapa juu Kibra. So it was a struggle. Na bedrock ya Liki ilikuwa sana sana wanubi, anaenda huko na jina ya wanubi, na of course alikuwa na support ya makabila ndogo ndogo, kwa sababu makabila yalikuwa tuseme mawili kubwa, Wajaluo na Wakikuyu. So tulikampeni kwake, akafaulu, akakuwa MP. And I have answered here. I have a record. I'll give you a copy. Around June 1993, alitabled hiyo ni resolution, ikatoka wanubi wapewa haki yao. It was about 1,000 acres at that time. So 1994, government ikatengeza task force. I have also a copy. But they expanded the task force. Badala kujina na Kibra peke yake, akasema all the Nubian and Swahili villages zinaitwa urban villages, kwa sababu wanubi wote wako town. So akasema wataanza process ya kutengeza zaidi. But unfortunately Kibra is very complex. Ikawa Kibra ndio ilikuwa imeenda kwa parliament, lakini unaona mpaka leo we still have that struggle. Lakini pali kama Bulbul walifaulu, Pumwani walifaulu, pali wanubi kama Ravini walipewa titles, na wengine bado wana struggle. So that is the first step that we took. At that time we were a Muslim organization. Alhamdulillah, we had a lot of support from the clergy, let me use that name, na watu walitu support. So ikawa bado kuna ukora wa kwanza. I hope you have time.
Ukora wa kwanza ilianza serikali iliposema kwamba ama the local administration, in fact, was the biggest obstacle. Wanasema ipadi ni ya watu wote. Kwa nini tunataka Wanubi peke yao? We have 43 tribes and all of them have got right. And we resisted. Tukaresist, tukavutana na serikali, tunatishwa, harassed, mara unakuwa arrested, mara, but we stood our ground, alhamdulillah. So when they came with the offer of structure for structure, kila mwenye structure apewe title, tukaambia hakuna kitu kama hiyo, hii pali ni yetu. So tukasukumana na serikali mpaka wakaja kubali, lakini sasa question yao, which is still bedeviling us even now, hawa watu wengine mtawapeleka wapi? So ikawa your argument, kila tukienda huko, tumekubali kuwapa title, lakini hawa watu wengine, tumekubali kuwapa title, lakini hawa watu wengine, it went for almost 3-4 years. So we came up with an idea after getting legal advice. Tukasema tutakubali kugawa Kibra mara mbili. One exclusively for the community, na hizo zingine ya watu wengine ambao wako katikati yetu hapo. So tukapewa 300 acres. Sisi ndio tulichagua. Ilikuwa Makina, Kamimuru, Mashimoni na Lindi. Hizi area nyingine Kinatoi, Kinani ziko ndani. So that was the two. It's now 288, but it was 300. Lakini hata sijui kama mulikuwa ilileta shida kubwa sana katikati ya Wanubi. Kuna watu insist we want the whole thing. Na sisi kama KLC, at that time nilikuwa KLC and a head secretariat, Kibra Land Committee. Kibra Land Committee. So tulisukumana hivyo, internal struggles, external, tunavutana. 2003 and 4 Kibaki kuingia, we were promised kidogo, Kimunya ka change Kiswahili, will give us 100 instead of 300. Tukaenda mpaka Tibaijuka habitat, and we said that no, we have agreed on 300. We are not going down, we are not negotiating, we are not opening up that negotiation. Hiyo ni kitu tusha sign deal. So tukaendelea hivyo serikali, na unajua issue yetu na politics inaenda pamoja, because Kibra is very sensitive. Ukijua mambo ya Kibra ina influence almost the whole country. So muhula wa kwanza ya serikali ya Kibaki kaisha, akaja ya pili pia tukasukumana hivyo. Tunawa remind bado kuna politics yao. Unajua decision it must be made at the highest level. Shamba kidogo ya Kitengela ama Kisaju ambao unaenda tu na munua, and this is a 300 acres inside Nairobi, inapewa kabila moja. So you can imagine the challenges we faced. Lakini alhamdulillah by 2012 I believe, after pushing the government, wakafanya wakagazette kitu inaitwa PDP, Proposed Development Plan, which is a precursor to getting a title. Ikawa gazetted, Wanubi wakuwa excited, lakini internal wrangles ilianza tena upya. Why should one organization take all the knee na anze kutu dictate? So tukahold a very big meeting Karanja, Salama huko. Watu walikuja wengi. And after arguing and wrangling, tukakubaliana tutengeze task force on Nubian land. Hiyo ni ya Wanubi. So we made a task force, Kibra organization, ikaleta watu wawili. Elders were there, NRF was there, KLC was there, Bawaki was there, alafu CRK walikuwa, tulikuwa na youth representative, women representative na village representatives. So we came together for the sake of, tunasema unity of purpose. Kwamba hii kitu tukicheza itaenda na tayari ishakuwa gazeti. So lakini unajua kutoka pia siasa ilikuwa kali. That was towards the election. 2013. 2012, 2013. So vitu zikakwama kidogo, tukaenda siasa, waliochaguliwa wakachaguliwa. 2013, immediately we hit the ground. The first place we went is parliament. Tukaambia bwana, hii kitu ilikuwa ishapitishwa na parliament. Why haven't we got our title up to now? So parliament, I think the chairman was somebody Alex Murezi.
somebody like that. Aka get in touch na Ngilu, pia tukaenda kwa Swazuri, was the chairman of National Land Commission, na discussion ikaanza, but this time government haiko na question mingi. Are you accepting, because watu bado wanavutana, are you accepting the 300 or there was no choice, waliambia take it or leave it, so ikabidi tukubali. So we negotiated 2013 hiyo, wakajaribu kulete hao watu wengine pia wao, sasa sijui lazima tu accommodate. I remember I was the one who was chosen to address that time, a very big meeting at the house. So I told them we have an agreement, we are not going to back down. 300, no more no less. So ndio akasema tutengeze, because we were asking for one title, communal title. So the problem is itakuwa registered kivipi, because at that time community land was in the constitution, but in the legislation ilikuwa haijatengezwa. So tuka adopt kitu inaitwa CLT. Ukiona hii title size, Kibra Nubian Community Land Trust, Community Land Trust CLT. So that is the option we adopted. Tukaambia basi, wakasema basi kama ni hiyo, mu register trust for now, so that at least muweze kupokea title. Bado there was a lot of pressure at that time. Sisi wenyewe tunapigana, title ndio iko kwa meza. So tuka opt for an interim trust deed. 2013 tuka draft an interim trust deed with some transitional clauses. Na alhamdulillah serikali ikatengeza title ikatuonesha, lakini 2013 pia kulikuwa na a lot of politics. Watu wengine wakaanza kupiga kelele, kwa nini Wanubi peke yao wanapewa, kwa nini sisi? Ikawa hiyo shida bado iko. So the title was retained with the ministry up to 2017. Na nyote ninajua 2017 ndio serikali ikaita wazee wakaenda wakaipokea on behalf of the community. So there was the task force ambao ni sisi who made all the necessary arrangements, na tuka opt Kibra task force bado 2013 huko 2017. So the task force on Nubian land, to distinguish from the other one, tulikubaliana kufanya kazi na trustees, the interim trustees, because they are they are supposed to be interim. The document is there. So we were given, or we gave ourselves 6 months. Kuna transitional clauses ambazo zinatakaniwa. Shamba ni Wanubi, you need to register them properly in a legal way, ambao haikufanywa mpaka sasa hii bado tuna. In fact, that is one of the things we went to take to court. Now the second thing, tayari kama ushajua wenye shamba, because that those names tunaita community register ya wale wana haki ya kurithi hizo shamba ya mababu zao, which is 288, itakuwa attached na ile document. We'll make some amendments on that document to catch up to speed and have a document that is me, ambao sisi sasa ndio tutakuwa ni shamba. Lakini ukiona ile document mpaka leo haina majina isipokuwa wale 13-14 trustees wako huko, which is very dangerous. The second thing ambao to insist, it's in the transition up to now, a governing structure. Mimi kama mwenye shamba ama sisi kama mwenye shamba, what are the mechanisms, organs and platforms put in place kwetu ku exercise our right of ownership? Sisi kama tunaelewana hapo. Sisi tuna haki lakini tuko wengi. Inabidi lazima tuwe na platform ambayo inatuleta pamoja. Sisi kama mwenye shamba tuseme tunataka nini na shamba yetu, kama ni maendeleo aina gani, kama tuta administration ya ardhi itafanywaje, management, development, all those stuff. Kurudi hapa kwa trust, hiyo ndo reason ulikuwa address revocation. We are coming. Okay. That is the thing, but I'm just building that up. Okay. So those are the things. And that one we are talking about 2013, 2017. So we started together, a roadmap. I'm saying it from my own point of view. People might disagree with me, but that is my position.
tulivurugana kwa sababu tunaona tunapelekwa hivi, tunasema tuna kazi kwa meza. Sasa wewe we supposed to start, sio kuanza na vitu zingine which is not very neat for now. Tukavutana mpaka iliandikwa barua ikasema task force wametamia wame expire waende nyumbani. Sasa tunauliza what about the transition, who's going to handle it? So we try to address it from outside. Tukawa tunakutana, elders wamefanya kazi nyingi sana kujaribu kutulete pamoja. Mara ya kwanza tulienda katiba, tukapewa legal opinion juu hiyo trust deed na vitu zinatakaniwa, lakini katiba wakatuambia hiyo internal, hiyo ni yenu. But I remember tulikuwa na trustees huko wawili watatu, we agreed to work together. Coming here, find excuses, we never knew. Elders wakatuita tena, tukatengeneza kitu inaitwa ad hoc, kaambiwa tufanye kazi pamoja. Bado Kiswahili ni ile ile. People are pulling from this stress, we are pulling from that side. Ikatengeza caucus by the former MP. We again came together. The issues are still the same issue. We must do registration. What they call amendment is actually the transitional process to be concretized. Iwe iko alafu Wanubi waanze kufanya mambo wanavyotaka wao. Because our contention up to now, trustees are custodians. They just deal with the administration of the land. So they cannot use up and say that they control everything. Ambia vitu kama hizo haviwezekani. So caucus wakaja, we started very well. Wale ambao walikuwa hai wanakumbuka 2022 tuliitana kwa misikiti hapo, I think around June or whatever. More than 300 people are there. Tukawapatia proposal yetu ya amendments na hiyo nini, capturing all those information. But somewhere ujanja ikarudi tena. That is from my side. Kuna ujanja, mambo ikaenda. We walked out, mimi na Shafi walked out of the caucus, tukaenda tukasema hapana, hiyo kora we are not going to be part of it up to January 2022. January 2022 tukaitwa Mombasa Kikambala. Lakini yetu ilikuwa tofauti. Ilikuwa tumeenda parliament on another matter altogether about rights of citizenship, mambo ya vetting inatusumbua hapa. There's a lot of bureaucracy, a lot of discrimination. So we had a couple of things. Mambo ya vetting, it was top. Na recognition of a Nubian as a community in Kenya. Na pia kuna kipengee katika constitution, marginalized and minority community, chapter 56 in the constitution, ambao tutapewa haki yetu kama wa Kenya. The right to self-representation, the right to allocation of resource, the right to economical activities, the right to housing, education, water, health, and the right to promote our culture. So it was very successful. Serikali, parliament ilipitisha. So we were doing follow-up. That was what took us to Mombasa. Lakini funny enough, wakasneak in a very different document ambao naita amendment and restated trust deed. Wakajaribu kulete, wanasoma kwa laptop, wakatuambia tupitishe, and that meeting vile nimesema was a very different meeting. Ilikuwa in fact ni ya Kenya, sio wanu peke yao. 15 from Kenya, from Kibra. 2022 January. Yeah, around there. 2022 January, if I'm not mistaken. Ilikuwa meeting ya Wanubi from all over. So tukashangaa, this is not the right platform. Hizo vitu mnatuletea, alafu mnatusomea kama watoto from laptop, which you do selective readings. Nikamwambia hii ukora hatutakubali. So we shut it down there. So we were supposed to follow up and kufanya nini pamoja. Kuja hapa hiyo mchezo ikaendelea tu hivyo hivyo. They keep pushing their document, we keep rejecting, they keep pushing, keep rejecting. Tukasema tutaka kuwa part of the caucus mpaka late last year November. Tukaitwa ndio caucus leadership na trustees wakaenda kwa PS of housing. PS Singa.
So they went there, they talked. Nakumbuka paka walituma emissaries. Tafadhali Jamal na Shafi, tafadhali kujeni msikie vile PS amesema. So I remember we met, I don't know, it was a Friday or whatever. I mean, it's the Thursday, I'm not very sure of the date. Na tukaenda kusikia. Wakatuambia vile nimekutana na PS, whatever they talked about. And we asked a few questions. Mwambia kitu ya kwanza, we demand minutes ya mkutano. Hawezi kuwa kuniambia kitu kutoka kwa akili yako. Nimeenda na serikali mlikubaliana nini? Why don't you give the minutes and make it public? In caucus. In caucus. So waka promise itaitwa mkutano, I think it was done on Saturday hapo Kibra Primary. Pia watu walikuja wakaeleza, and I still retain that ni kwamba wanibo waliuliza question crucial. What was the agreement that you have? Can you make it public? Watu ambao wanasema wanaenda kuform task force lazima mwalete to endorse, sio tu mpite nao. Na mambo ya trustees, everybody trusted. That was the height of Shoko. Kulikuwa na hit nyingi sana, so hakuna mtu anataka kusikia habari ya trustees. Hata walisema Shoko watoke hapo. So those two basic questions. What was the agreement between you and the PS of housing, and nani watenda ku represent the community? The community wanted it to be brought back. It didn't happen. So November, they were supposed to gazette that thing. The trustees wakaandika barua, wana record zile majina zilipelekwa, na hata hizo majina we don't know. Tunapata tu jina yangu iko huko, jina Shafi na wengine. Although we had a formula because it was supposed to come back to the community. Nasema all organizations ambazo ziko kwa caucus wapewe nafasi mbili because we were told the only 10 slots. That was what we were saying, we were told at first. So we gave 10 names from the different organizations. Lakini trustees waka object, wakaandika barua, wakapeana proposal yao, na kila kitu li stuck down. That was November, December, nothing happened. January, nothing happened. So February, Shafi aliandika barua kwa trustees, cease and desist, stop everything. Otherwise tutawapeleka kotini kwa sababu you are being more harmful to the community than us. So immediately they got the letter, wakakumbia kwa hinga, wakatoa ile objection yao, na hiki tulikuwa gazetted the next day. Ndio sasa tumeona, hata mimi sikujua, napigiwa simu hapa. Jina lako iko kwa task force ya serikali bwana, ni housing. Nasema nikasoma. So the inauguration meeting, hinga mwenyewe ilikuwa meeting yake, ndio anaanzisha hiyo task force. Watu wakanini hapo, we rose up and asked those questions. Kambia kwanza, hii affordable housing hii inatoka wapi? Hii tenant purchase, what is it? To be object hapo kwa PS. Nikasema, how do you secure the right of the owners? Have you secured the right of those people living in 288? Huwezi kuja na project yako ni kama shamba haina mwenyewe. Lakini we shall answer, there's no problem, blah blah blah, whatever. So we opted two different ways. Shafi akawrite a resignation on the dot, na akapatia notice of 21 days. If you don't respond, I'm going to court. Mimi nikasema, okay, I'll give you a chance, but I'm not going to take part in any of the activities ya task force paka hizo question to me raise, because these are fundamental questions. This is land. Na hii ardhi imetoka mbali. Wazee wetu wamestruggle, wametoka siji kutoka wapi huko. So utakujaje tu ati siji serikali itakuja kufanya affordable? What is this affordable? How does it look like? A lot of questions that have remained unanswered even up to now.